Pak Brandon mengamati penerapan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump atau oleh pemerintahan Amerika Serikat yang sudah diketok palu sebesar 19% begitu ya. Ini dampaknya untuk pembudidayaan atau industri dari budidaya udang di tanah air seperti apa? So the effects can be seen by the price change. The prices where we sold the shrimp, let's say last year, compared to this year, has fallen by quite a bit. But we have to see it from the perspective of the other nations. Other nations that are producing shrimp like India and Vietnam, Thailand, and Ecuador has also been hit with tariffs from Donald Trump. And India is the #1 supplier of export shrimp to America at 46% in 2024. They've been hit with 50% reciprocal tariffs compared to Indonesia with 19%. And because of that, we see it as an opportunity in disguise because the demand from American consumers will shift from India to Indonesia, as it is much more costly to export shrimp from India compared to Indonesia. Okay, so now the 19 tariffs is applied on August, and what are the ABN steps to increase the competitiveness? So from us is, first, of course we have responsibility to our shareholders for profits, but these profits shouldn't come from greed. It should come from quality products. So what we're focusing on is being able to provide the best quality of shrimp to the American consumers or to the consumers all around the world. And we also want to be able to supply them at a steady rate, consistently supplying them. Okay, so how are the new market opportunities outside the U.S. as a step of diversity of exports? Yes, so for the European market, we can see that in the next 10 years, it should grow by about 100%. Right now, the market value stands at about $20.3 billion. By 2035, it should be at about $40.1 billion. And the Middle East and Africa, it should rise by about 62% in the next 8 years, from $1.35 billion to $2.2 billion. While globally, a research done by Straits Research has shown that in 2024, the global shrimp market is at about $49.6 billion and is expected to rise by $112 billion in 2033. Okay, so in addition to tariff barriers, are there non-tariff barriers for the shrimp export market, especially in the U.S. market? What do you think about it? In the U.S. market, I don't think there is other barriers that are non-tariffs because we focus on creating quality products, and that's what matters. If our products is not up to standard, then it would be a problem. But a shrimp buyer from America called Haven Foods has visited our farms, and they've actually taken samples from our farms and sent it to their labs to be tested for heavy metals, dangerous chemicals, and antibiotics. And all of them came out to be negative. So if we were talking about the export market disruption, can the domestic market absorb, and what are ABN strategies to increase the domestic market? Yes, so we are very optimistic that the domestic market is able to absorb if there were problems in the export market. Because Indonesia is a sea-bearing nation. Eating seafood is within our bloods. We're an archipelago made out of 16,000 islands. Banyak sekali produk udang yang kita makan dalam sehari-hari, seperti terasi, kerupuk udang, tempura, bakso udang, dan lain-lainnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai jenis-jenis udang dari Indonesia yang demand-nya paling tinggi untuk diekspor, khususnya mungkin ke Amerika Serikat, compared to India misalnya, mungkin kita bahas dari Indonesia dulu gitu ya. Dari Indonesia sebetulnya udang jenis apa yang permintaannya paling tinggi? Kalau permintaan paling tinggi would be what we're producing, which is L. vaname. So it's the Pacific white leg shrimp. It's in higher demand because it's easier to make into other things. Bisa jadi tempura, bakso udang, or misalkan shrimp cocktail. Or in the American markets, they also like it like head off, tail off. So it's already peeled shrimp that's half cooked and frozen. Oke, kalau dibandingkan dengan India secara harga ya, maksudnya secara harga artinya apakah nanti ini ke depannya dengan adanya penerapan tarif ini, ekspor dari Indonesia ini akan terganggu atau mungkin sebetulnya di tengah tarif yang tengah diterapkan ini kita harusnya bisa melihat ada peluang-peluang yang akan cukup menarik harusnya bisa kita ambil?
Yeah, as I said, it's opportunity in disguise. Kita pasti ngerasa sakitnya dulu dengan ada tarif 19%, tapi karena kita ngelihat India kena tarif 50%, ekspektasi kita itu ke depannya demand dari konsumen Amerika akan pindah dari membeli dari India karena harganya lebih mahal dengan tarifnya, dan membelinya lebih dari Indonesia. Dan di situ yang kita expect ke depannya akan menguntungkan pembudidaya Indonesia. Baik, lalu kita lihat pasar global juga menetapkan standar ya untuk seperti apa proses budidaya yang ada di setiap negara yang mungkin mereka impor begitu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri sejauh ini mungkin kalau dari sisi sertifikasi lalu juga dari sisi keamanan, apa sebetulnya yang membuat udang dari Indonesia ini boleh dikatakan cukup terbaik begitu jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga mungkin mengekspor udang ke Amerika Serikat? As I said, we had an American consumer company came here called Haven Foods, and they've tested our shrimp. So we are negative in heavy metals, we are negative in dangerous chemicals, and we are negative in antibiotics. We have a lot of forums in Indonesia just for shrimp farmers, and in there we make sure that we're helping each other. Gotong royong itu sangat dipakai di Indonesia. Oke. Jadi artinya kalau kita berbicara mengenai cek gitu ya, dari setiap panen akan dari setiap waktu, setiap season itu selalu ada pengecekan atau seperti apa sih sebetulnya? Ya, setiap kali kita panen pasti ada pengecekan, dan saat kita mendapat bibit udangnya kita juga akan ngecek apakah ada penyakit atau dan yang lain-lainnya. Selain dari itu, we work closely with the government regulations, and we are in line with what they need from us. So if they require us to do testing in our instalasi pengelola air limbah, we always send them our samples. Oke, berbicara mengenai regulasi dan juga kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Sejauh ini seperti apa kepada industri atau budidaya udang begitu di tanah air? Apakah sudah cukup mendukung atau mungkin dibutuhkan kebijakan-kebijakan lainnya lagi? Kan kita kalau berbicara mengenai budidaya udang gitu ya, ada biaya-biaya lain ya yang memang perlu dikeluarkan juga ya, bukan hanya sekedar budidaya udang ya. Tadi berbicara mengenai maintenance, lalu juga mungkin pengecekan kesehatannya ya dalam tanda kutip dari udang tersebut. Nah, sejauh ini pemerintah sendiri dukungannya seperti apa kepada agribisnis atau khususnya budidaya udang? So the biggest help that we've received from the government is of course from PP nomor 49 tahun 2022, di mana penjualan udang hidup atau beku di non PPN kan. Dan di situ kita ngerasa itu sangat membantu kita. Karena pada tahun 2024 sebelum tarif ini terjadi, Indonesia juga sempat kena tarif karena anti dumping. Tapi meskipun kita kena tarif anti-dumping di 2024, ekspor udang dari Indonesia ke Amerika sebenarnya naik 24% pada tahun 2024. Dan ini sangat dibantukan dengan PP nomor 49 tahun 2022 itu.